the growth and development characteristic of individual medicinal plant as well as the plant part destined for medicinal use should guide field management practices. Okay. Okay, so the growth and development characteristic of individual medicinal plants as well as the plant part destined for the medicinal use should guide field management practices. Okay. The timely application of measures such as stopping, bud nipping, pruning, and shading may be used to control the growth and development of the plant, thereby improving the quality and quantity of the medicinal plant material being produced. Okay. So all these things are required, necessary things are required. ठीक आहे. Those who are from the farmer origin किंवा जे शेतकरी आहेत. ओके. ज्यांना शेतातली माहिती आहे किंवा जे शेती करतात आहे त्यांना माहिती आहे की वेळोवेळी म्हणजे जसं त्याचे शेंडे तोडायचे झाडाचे किंवा एक्स्ट्रा फांद्या आलेल्या त्या तोडायच्या किंवा त्याला शेड करायचं प्रॉपरली किंवा ते जे बड आलेले त्याला प्रॉपरली कसं डेव्हलप करता येईल ते बघायचं, त्याला पाणी व्यवस्थित द्यायचं. सो ऑल these things are required. Okay. So those are the plant maintaining type of the activities. Okay. Then any agrochemicals used to promote the growth. Okay. Agrochemical used to promote the growth or to protect the medicinal plant. Okay. So any chemical which are there for the growth or protect the plant should be kept to a minimum and applied only when no alternative measures are available. So the agrochemicals and the chemicals for plant protection, their concentration or their use should be restricted to a minimum level and apply only when no alternative measures are available. म्हणजे प्लांटची ग्रोथ व्हायला किंवा त्याची वाढ व्हायला इतर केमिकल द्यायचे नाहीत. जसं केळं पिकवण्यासाठी ऍडिशनल किंवा फळं पिकवण्यासाठी त्याच्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केमिकलचा वापर केला जातो किंवा कुठल्या तरी पावडरचा वापर केला जातो, तर ते नकोय. बिकॉज इट इज नॉट नॅचरल, इट इज अननॅचरल. सो अवॉइड यूज ऑफ ॲग्रोकेमिकल्स and if no alternative is available then use minimum use that in a minimum quantity. Then the integrated pest management, the integrated pest management should be followed when appropriate. Okay. So integrated pest management, integrated म्हणजे एकत्र पेस्ट मॅनेजमेंट जर असेल तर चांगलं आहे. एक्झाम्पल, आता इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय? आता शेतामध्ये तण असतात, ठीक आहे, त्यानंतर इन्सेक्ट असतात, त्यानंतर आपण म्हणू बॅक्टेरिया असू शकतात किंवा अजून वेगळे स्पेसिस तिथं असू शकतात. अँड ह्या सगळ्यासाठी सपोज तणांसाठी वेगळं कीटकनाशक आहे किंवा तिथं जर उंदीर असतील त्याच्यासाठी वेगळं म्हणजे आपण म्हणू रोडेंटिसाइड आहे. असे वेगवेगळे प्रकार तिथं असतात. तर हे जर तुम्ही करत बसलं म्हणजे एका वेळेस तुम्ही आळ्यांना किंवा ज्या आळी आहे त्यांना मारण्यासाठी औषध घेणार, मग दुसऱ्या वेळेस तुम्ही तणला मारायसाठी औषध घेणार, तिसऱ्या वेळेस तुम्ही रोडंटला मारण्यासाठी घेणार. तर असं न करता इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे एकाच वेळी सगळं तुम्ही पेस्ट मॅनेज करू शकता, अशा टाईपची सिस्टीम तुम्ही फॉलो करायला पाहिजे. सो whenever possible integrated pest management should be followed. These pest, actually pest means unnecessary
living things or non-living things which causes or which may harm the crops, that is called as a pest. Okay, so that is required to be removed from the your crops, and integrated pest management should be followed. It is recommended. Then when necessary, only approved pesticide and herbicide should be applied. Only approved pesticide and herbicide are applied at the minimum effective level. Okay, minimum effective level in accordance with the labeling and packaging, insert instruction of individual product, and the regulatory requirement that apply for the grower and the end user countries. Okay, so again, keep a minimum effective level of the approved pesticide and the herbicide. Don't use extra pesticide, or we can say don't expose the crops to a pesticide at a larger extent. Okay, so keep those level at the minimum level. Then only qualified staff using approved equipment should carry out pesticide and a herbicide application. All applications should be documented. So only qualified staff. आता शेतामध्ये क्वालिफाईड स्टाफ कुठून येणार? ठीक आहे, तर क्वालिफाईड म्हणण्यापेक्षा त्यांना असं म्हणायचं की वेल ट्रेन्ड अँड वेल एक्सपिरियन्स स्टाफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर द पेस्टिसाइड अँड हर्बिसाइड ऍप्लिकेशन. त्यामुळं शेतामध्ये शेतकऱ्यांना त्याचं नॉलेज आलेलं असतं, किती प्रमाणात औषध फवारणी करायची आहे, कुठल्या जागेवर फवारणी करायची आहे, ते महत्वाचं आहे. जर आता तणनाशक जर तुम्हाला द्यायचं असेल, तर तणनाशक तुम्ही त्या झाडाच्या पानावर मारून काही फायदा नाही. जर तुम्ही त्या झाडाच्या पानावर मारलं ते जळून जाणार आहे. तर ते किती अमाऊंट कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये फवारणी करायची आहे, ती कुठल्या जागेवर फवारणी करायची आहे याची माहिती असेल तर ते अप्रोप्रिएट तुम्हाला रिझल्ट देऊ शकतात. त्यामुळं ओनली क्वालिफाईड स्टाफ using approved equipment should carry out pesticide and the herbicide application, and all applications should be documented. Then the minimum interval between such treatments and harvest should be consistent with the labeling or package insert instruction of the plant protection product, and such treatment should be carried out in consultation with the agreement of the buyer and the medicinal plant or the commercial material. So again, the interval between such treatment and harvest should be consistent. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला ती फवारणी किती वेळा करायची आहे, फवारणी झाल्यानंतर त्याचा हार्वेस्ट कधी करायचा आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी प्रॉपर असल्या पाहिजेत. ठीक आहे, सो दॅट इज रिक्वायर्ड. देन द ग्रोअर्स अँड प्रोड्युसर should comply with a maximum pesticide and herbicide residue limits as stipulated by the local, regional, national regulatory authorities of the both the growers and the end user countries. ठीक है, so growers and producers should comply with the maximum pesticide and herbicide residue. ठीक आहे, जे लिमिट दिलेले आहेत त्या लिमिट सोबत त्यांनी कंप्लाय होणं गरजेचं आहे, ग्रोअर्स अँड प्रोड्युसर्स. आणि त्यांनी सगळ्या म्हणजे ज्या ऍप्लिकेबल ऑथॉरिटीजचे रूल्स असतील ते फॉलो केले गेले पाहिजेत. म्हणजे जसं WHO नी सांगितलं की पेस्टिसाइड रेसिड्यू एवढा पाहिजे, किंवा FDA जर म्हणत असेल, किंवा इतर कुठल्या ऑथॉरिटी म्हणत असतील, त्यानुसार ते रेसिड्यूचे लिमिट, पेस्टिसाइड वापरण्याचे कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. ठीक आहे. देन इंटरनॅशनल अग्रीमेंट सच ॲज द इंटरनॅशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्व्हेन्शन 5 अँड कोडेक्स एलिमेंटरीज शुड बी कन्सल्टेड ऑन द पेस्टिसाइड यूज अँड द रेसिड्यू.
आता हे जे आहे इंटरनॅशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्व्हेन्शन 5 आणि कोडेक्स एलिमेंटॅरिस हे जे आहे these are the again guidelines which are developed by the WHO. It is available on their website. So you should follow those guidelines in case of the pesticide use and its residue. Okay. So these should be followed. Okay. So that was about point 2.3. Okay. Now we will start with the point 2.4. Okay. That is the harvest. Medicinal plant should be harvested during the optimal season. ठीक है. Now harvesting is nothing but the collection of the plant material, but there is a difference between the harvest and collection. Harvest म्हणजे appropriate भाग किंवा प्लांट मटेरियल जे फायनल तुम्हाला पाहिजे, जसं senna leaves example, we required high content of the glycoside in the senna leaves. Okay, so that is required. So that should be required. So the medicinal plant should be harvested during the optimal season. ठीक आहे. सो दॅट इज अ हार्वेस्टिंग. मी तुम्हाला सांगितलं एक्झाम्पल सेन्नाचं. सो सेन्नाच्या एक्झाम्पलमध्ये मॅक्झिमम कंटेंट सेन्नाचं ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस तुम्ही कलेक्ट करणार. दॅट इज अ हार्वेस्टिंग. आणि कलेक्शन म्हणजे काय, जायचं पानं घेऊन यायचं, दॅट इज अ कलेक्शन. फक्त त्याला घेऊन येणे कलेक्शन. तुम्ही काही विचार नाही करणार, कधी जा काही करा, दॅट इज अ कलेक्शन. बट हार्वेस्टिंग तुम्हाला कुठले कंटेंट कधी पाहिजेत, कुठल्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये पाहिजेत, दॅट इज अ हार्वेस्टिंग. So it should be harvested during the optimal season or the time period to ensure the production of medicinal plant material and the finished herbal product. So first thing, optimal season or the time period shall be considered. Then the time of harvest depends on the plant part to be used. So the time of harvest depends on the plant part. Then the best time for the harvest, that is a quality peak season time of the day, should be determined according to the quality and the quantity of the biological active constituent rather than the total vegetative yield. Okay, so the best time for the harvest it's also selected. During the harvest, care should be taken to ensure that no foreign matter, weeds or toxic plants are mixed with the harvested medicinal plant material. Okay, so all these should be followed for the harvesting. Then the harvesting should be done under best possible condition, avoiding dew, rain, exceptionally high humidity. So proper condition shall be maintained for the harvesting. Then if harvesting occurs in the wet condition, the harvested material should be transported immediately to the indoor drying facility to expedite drying. Okay, so those type of the precautions shall be taken. Then cutting leaves, harvesters and other machines, actually cutting devices and other machine should be kept clean and adjusted to reduce damage and contamination from the soil and other material. जे काही डिव्हाइसेस किंवा हार्वेस्टर मशीन लागणार आहेत ते प्रॉपरली क्लीन असले पाहिजे आणि ते कॉन्टामिनेशन म्हणजे ते असं पाहिजेत की कॉन्टामिनेशन होऊ नये म्हणून. दे शुड बी स्टोर्ड इन अन अनकॉन्टामिनेटेड ड्राय प्लेस or facility free from the insect, rodent, bird, etc. Okay, so these things are required. Then contact with the soil should be avoided. Then whenever necessary, large drop cloths म्हणजे जमिनीशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट
होऊ नये म्हणून जिथं जिथं पॉसिबल आहे तिथं तिथं मोठी कपडे किंवा लार्ज ड्रॉप क्लॉथ शुड बी यूज. देन if the underground parts are used, जसं roots, any adhering soil should be removed from the medicinal plant material as soon as they are harvested. जसं भुईमुगाचं एक्झाम्पल जर घेतलं तर भुईमुगाच्या शेंगांसोबत माती असते, तर शेतकरी तिथल्या तिथंच ते झटकतात, माती त्या शेंगांमध्ये येऊन देत नाही आणि जर आलेले असेल तर पाण्यामध्ये धुवून काढतात, त्यामुळे जी माती असेल ते पूर्ण निघून जाते. ठीक आहे. Then the harvested raw medicinal plant material should be transported promptly in a clean, dry condition, and they may be placed in clean basket, dry sacks, trailers, hoppers, or other well aerated container and carried to a central point for the transportation for the processing facility. तर जे काही हार्वेस्टेड रॉ मटेरियल आहे, it should be transported promptly in a clean and dry condition. Then the all containers used at a harvest should be kept clean. It should be kept clean and free from the contamination by previously harvested medicinal plant and other foreign matter. Okay, so that is important part. If the plastic containers are used, particular attention should be paid to any possible retention of moisture that could lead to the growth of mold. And when containers are not in use, they should be kept in dry condition in an area that is protected from insect, rodents, birds, and other pests. Okay, so these are the precautions. Then any mechanical damage or compacting of the raw material, plant material, as a consequence, for example, overfilling, stacking of sacks, bags, that may result in composting or otherwise diminished quality should be avoided. ठीक आहे. म्हणजे मेकॅनिकल डॅमेज नकोय किंवा रॉ मटेरियल ओव्हरफिल झाल्यामुळं ते घाण होतंय किंवा त्याचं कॉम्पोस्ट होतंय, तर ते अवॉइड केलं गेलं पाहिजे. Decomposed medicinal plant material should be identified and discarded during harvest, post-harvest inspections, and processing in order to avoid microbial contamination and loss of the product quality. Okay. Okay, so these parts coming under the harvesting. तर कुठले कुठले महत्वाचे कंडिशन फॉलो करायचे हार्वेस्ट करताना त्या सांगितलेल्या आहेत. अँड द लास्ट पार्ट फॉर टुडेज सेशन इज पर्सनेल. ठीक आहे. नाव पर्सनेल किंवा तिथं काम करणारे वर्कर्स, the growers and producers should have adequate knowledge of the medicinal plant concerned, and this should include botanical identification, cultivation characteristic, and environment requirement, and as well as means of the harvest. म्हणजे जे कोणी ग्रोवर्स आणि प्रोड्युसर्स आहेत, जे कोणी कल्टिवेट करणार आहेत, त्यांना कल्टिवेशनची, प्लांट आयडेंटिफिकेशनची माहिती असली पाहिजे, इन्व्हायरमेंटच्या कुठल्या रिक्वायरमेंट आहे ते माहीत असलं पाहिजे आणि हार्वेस्ट अँड स्टोरेज कसं करायचं हे माहीत असलं पाहिजे. म्हणजे दे शुड हॅव अ ॲडिक्वेट नॉलेज. प्रॉपर नॉलेज इज रिक्वायर्ड. ऑल पर्सनेल involved in propagation, cultivation, harvest, and post-harvest processing stages should maintain appropriate personal hygiene and should have received training regarding their hygiene responsibility. तर जे काही काम करणार आहे तर पर्सनल हायजीन मेंटेन करून ते काम करावं लागणार आहे. ठीक आहे. अँड द लास्ट पॉइंट, only properly trained personnel wearing appropriate protective clothing should apply agrochemicals. ज्यावेळेस agrochemicals वापरणार आहे त्यावेळेस
मास्कची गरज आहे, ग्लोव्ज घालायची गरज आहे किंवा इतर काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, गॉगल्स जसं म्हणू शकतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा वापर त्या माणसांनी केला गेला पाहिजे आणि त्यासाठी त्यांचं प्रॉपर ट्रेनिंग असलं पाहिजे किंवा त्यांना त्याचं प्रॉपर म्हणजे ट्रेन पर्सन तिथं पाहिजे. Growers and producer should receive instruction on all issues relevant to the protection of the environment, conservation of medicinal plant species, and proper agricultural stewardship. ठीक आहे. तर हे सगळे जे कोणी ग्रोवर्स आहे, प्रोड्युसर आहे, दे शुड हॅव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट. म्हणजे पर्यावरणाचा सांभाळ कसा करावा, त्याचं पर्यावरणाचा ऱ्हास कसा होऊ देऊ नये हे शोधायचं किंवा याची माहिती असली पाहिजे. मेडिसिनल प्लांटचं संगोपन कसं करायचं हे माहिती असलं पाहिजे आणि सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं म्हणजे प्रॉपर शेती कशी करायची त्याची माहिती असली पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या पर्सनला माहीत असतील असेच पर्सननी जर ग्रो केलं तर ते मेडिसिनल प्लांट चांगलं येऊ शकतं. ठीक आहे. सो these all are the important things related to the section 2. Now in next lecture we will start with the section 3 of this good agriculture and collection practices. फक्त मला आता मी सेशन एंड करणार 1-2 मिनिटात. फक्त महत्वाची गोष्ट सांगायची आहे की जसं आज म्हणजे 47 मुलं प्रेझेंट आहेत आणि काही मुलांनी फार उशिरा सेशन जॉईन केलेलं आहे. तर उद्यापासून मी ही मीटिंग लॉक करणार आहे. पहिले 5 मिनिटं फक्त मीटिंग चालू राहील आणि 5 मिनिटानंतर तुम्ही मीटिंगमध्ये एंट्री करू शकणार नाहीये. त्यामुळे दिलेल्या वेळेत जर झाला तरच तुम्ही एंट्री करू शकता, नाहीतर तुम्ही अलाउ होणार नाही. त्यामुळं पहिल्या 5 मिनिटामध्येच मीटिंग जॉईन व्हा. नंतर मीटिंग लॉक झाल्यानंतर कुणी जॉईन होणार नाही. ठीक आहे. तर ही काळजी तुम्ही घ्या. ओके. काही डाऊट असेल तर विचारा. जर डाऊट नसेल तर मग मी आता हा बोला. हॅलो हा सर, इकडून नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे सारखं डिस्कनेक्ट होतंय, त्याच्यामुळे परत कनेक्ट करावं लागतंय. मग आम्ही ऍड कसं होणार? आता त्यासाठी मेसेज करायचा, मग मी पहिला होतो म्हणून असं. ठीक आहे सर. हा चालेल. डिस्कनेक्ट झालेलं इथं दिसतं ना, त्यामुळं मग हे करता येईल, परत रिजॉईन करता येईल. जे डिस्कनेक्ट होतात मीटिंग मध्ये ते परत प्रॉपरली जॉईन होऊ शकतात. ठीक आहे. मग आता मी मीटिंग एंड करतो.